మ్యాంగ్రోవ్స్. మ్యాంగ్రోవ్స్ అంటే ఏంటివి? సాల్ట్ టాలరెంట్ ఎవర్గ్రీన్ స్ట్రబ్స్ ఆర్ స్మాల్ ట్రీస్. మ్యాంగ్రోవ్స్ అనేటివి సాల్ట్ టాలరెంట్. మ్యాంగ్రోవ్స్ అనేటివి ఆర్ సాల్ట్ టాలరెంట్. మ్యాంగ్రోవ్స్ ఆర్ సాల్ట్ టాలరెంట్ halophytes, evergreen shrubs, or small trees vary in height from 8 to 20 meter that represent a characteristic littoral forest ecosystem. They grow below the high water level of spring tides. Mangroves are salt tolerant halophytes, evergreen shrubs or small trees. 8 to 20 meter untadi. Characteristic littoral near the seashore forest ecosystem. They grow below the high water level of spring tides. The best locations are where abundant silt is brought down by rivers or on backshore ఆఫ్ అక్రిటింగ్ శాండీ బీచెస్. ఈ లొకేషన్స్ ఏంటి అంటే బ్రాకిష్ వాటర్స్ ఆఫ్ షెల్టర్డ్ లో లయింగ్ కోస్ట్, ఎస్చురీస్, మడ్ ఫ్లాట్స్, టైడల్ క్రీక్స్, బ్రాక్ వాటర్స్, మార్షెస్ అండ్ లగూన్స్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ ఏరియాస్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్ ఇవన్నట్టు మెయిన్గా. ఇప్పుడు అడాప్టివ్ మెకానిజం ఆఫ్ మ్యాంగ్రోవ్స్ చూస్తే మ్యాంగ్రోవ్స్ ఎగ్జిబ్యూట్ వేరిడ్ మోర్ఫోలాజికల్ అండ్ ఫిజియోలాజికల్ ఎవల్యూషనరీ అడాప్టేషన్స్. మ్యాంగ్రోవ్స్ ఎగ్జిబిట్ వేరీడ్ మార్ఫోలాజికల్ అంటే షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్, ఫిజియోలాజికల్ అంటే ఫంక్షనల్ ఎవల్యూషనరీ అడాప్షన్స్ టు సర్వే ద లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉండడం కానీ, సెలినిటీ ఎక్కువ ఉండడం కానీ, డైరెనల్ రోజు 2 సార్లు టైడ్స్ ఉండడం కానీ, ఇలా ఇవి అడాప్టేషన్స్ అన్నట్టు. ఇంకొన్ని అడాప్టేషన్స్ ఏవి అంటే ఎలా ఉంటాయంటే సక్యులెంట్ లీవ్స్ అంటే థిక్ లీవ్స్ అడాప్టెడ్ టు స్టోర్ వాటర్ అండ్ రెడ్యూస్ ఎవోవ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. SUCCULE అంటే సక్యులెంట్ లీవ్స్. ఇవి తిక్కుగా ఉంటాయి టు స్టోర్ వాటర్ అండ్ రెడ్యూస్ ఎవోపో ట్రాన్స్పిరేషన్. సంకెన్ స్టొమాటో అంటే టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ డ్రైయింగ్ విండ్స్. సంకెన్ స్టొమాటో వైస్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ డ్రైయింగ్ విండ్స్ని కాపాడుకోవడానికి అది. లీవ్స్ విత్ సాల్ట్ సీక్రెటింగ్ గ్లాండ్స్ టు ఫ్లష్ అవుట్ ద ఎక్సెస్ సాల్ట్ సీక్రెటింగ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి లీవ్స్కి. ఏరియల్ బ్రీతింగ్ రూట్స్ కాల్డ్ నిమటోట్రోప్స్. ఏరియల్ బ్రీతింగ్ రూట్స్ కాల్డ్ నిమటోపోర్స్. వివిపారీ. Seeds or embryos begin to develop before they detach from the parent. Seeds or embryos begin to develop before they detach from the parent. వివిపారీ అంటే అది అన్నట్టు. సీడ్స్ ఆర్ ఎంబ్రియోస్ బిగాన్ టు డెవలప్ బిఫోర్ ద డిటాచ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్. వివిపారీ. స్టిల్ట్ అండ్ ప్రోప్ రూట్స్ దే ఆర్ ఫైబరస్ అడ్వెంచియస్ సపోర్ట్ రూట్స్. బట్రెసెస్ అంటే లార్జ్ వైడ్ సపోర్ట్ రూట్స్ ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ షాలోలీ రూటెడ్ మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీ. బట్రెసెస్ అంటే అన్నట్టు ఓకే అంటే మళ్ళీ రూట్స్ రావడం. లార్జ్ వైడ్ సపోర్ట్ రూట్స్ on all sides of a shallowly rooted tree. ఇది అన్నట్టు. ప్రాప్ రూట్స్, స్టిల్ట్ రూట్స్. అడ్వెంటియస్ రూట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రాప్ అండ్ స్టిల్ట్ రూట్స్ అడ్వాంటేజెస్ which emerge from the main trunk above the ground level act as support roots. The complex root system helps mangroves overcome the strong wave action overcome చేయడం లీవ్స్ వస్తుంది. అండ్ రోజు టైడ్స్ ఉంటాయి కదా, డైరనల్ ట్రైడల్ inundation. The nematopores, prop roots and silt roots help mangroves overcome the respiration problem in anaerobic అంటే లో ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నట్టు.
Some species of mangroves send arching prop roots into the water. Others send vertical nematophores air roots up from the mud. సమ్ స్పీషీస్ ఏంటంటే ఆర్చింగ్ ప్రాప్ రూట్స్ పంపిస్తాయి వాటర్కి, ఇంకోటేమో వర్టికల్ నిమోటోఫోర్ ఎయిర్ రూట్స్ పంపిస్తాయి. ఇదన్నట్టు. మ్యాంగ్రూవ్స్ ఎగ్జిబిట్ ఏ వివిపారిటీ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్, అంటే సీడ్స్ జర్మినేట్ ఇన్ ద ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్. వివిపారిటీ అని ఒకటి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. అంటే ఏంటి అంటే సీడ్స్ జర్మినేట్ in the tree itself. Trees germinate in the tree itself before falling to the ground. ఇది ఒక అడాప్టివ్ మెకానిజం అన్నట్టు టు ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ జర్మినేషన్ ఇన్ సెలైన్ వాటర్. మ్యాంగ్రోవ్స్ ఇండియాలో చూసుకుంటే బషీ స్టాండ్స్ ఆఫ్ డార్క్ మ్యాంగ్రోవ్స్ ఏవైతే గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్లు ఉంటాయో దాని నుంచి టాలర్ స్టాండ్స్ సుందర్బన్స్లో ఉంటవి. అండమాన్ అండ్ నికోబార్లో కూడా ఉంటవి. ద స్మాల్ టైడల్ ఎస్టరీస్ అండ్ ద లగూన్ సపోర్టెడ్ డెన్స్ అక్కడ అండమాన్లో. మ్యాంగ్రోవ్స్ ఆఫ్ సుందర్బన్స్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే సుందర్బన్స్ అనేటివి ఏం ఎందుకు వచ్చిందంటే సుందరి మ్యాంగ్రోవ్ ట్రీ నుంచి వచ్చింది. ఇది లార్జెస్ట్ సింగిల్ బ్లాక్ ఆఫ్ టైడల్ హలోఫైటిక్ మ్యాంగ్రోవ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సుందర్బన్స్ ఏంది అంటే లార్జెస్ట్ సింగిల్ బ్లాక్ ఆఫ్ టైడల్ halophytic mangroves in the world. The ecography is dependent on the ecography is dependent on the tidal effect. Is dependent on the tidal effect. The ecogeography is dependent on the tidal effect అంటే ఏంటంటే deposits silt back on the channels, rising the bed and forming new islands and creeks. Sundarbans Delta is the only mangrove forest inhabited by tigers. Sundarbans Delta is the only mangrove forest inhabited by tigers. Only mangrove forest ఇన్హిబిటెడ్ బై టైగర్స్. సుందర్బన్లో 400+ టైగర్స్ ఉన్నవి. 88 టైగర్సే మన ఇండియన్ పార్ట్లో ఉన్నాయి. మేజర్ ఫౌనా ఏంటి సుందర్బన్స్లో అంటే బెంగాల్ టైగర్, సాల్ట్ వాటర్ క్రొకడైల్, లీస్ట్ కన్సర్న్ ఇది, ఒలెవరెడల్ టర్టల్, వియూ, గ్యాంగ్స్ రివర్ డాల్ఫిన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నట్టు. బెంగాల్ టైగర్స్ మే నాట్ సర్వే క్లైమేట్ చేంజ్. 70% ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఇన్ ద సుందర్బన్స్ ఇస్ జస్ట్ ఏ ఫ్యూ ఫీట్ అబోవ్ సీ లెవెల్. 2010లో ఏమైందంటే ఒక స్టడీ ఏదైతే వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ చెప్పిందనుకో, సీ లెవెల్ రైజ్ ఆఫ్ 11 inches. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ 96% తగ్గిపోతాయి అన్నట్టు డెకెట్స్లోనే. అదర్ మేజర్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఏంది ఆన్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ ఏంటంటే మ్యాంగ్రూవ్స్ ఆఫ్ బితర్కర్ణికా ఒడిశా, ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. బితర్కర్ణికా ఒడిశా, బితర్కనికా ఒడిశా, the second largest in India, harbor a high concentration of typical mangrove species and a high genetic diversity. They cover the area of Brahmani and Baitarni river deltas. They cover the area of Brahmani and Baitarni river deltas. Brahmani and Baitarni river deltas. Mangrove swamps occur in profusion in the intertidal mudflats on both sides of the creeks in the Godavari, Krishna deltaic regions of Andhra Pradesh. Mangrove swamps occur in profusion in the
intertidal mud plants on both sides of the creeks in the Godavari Krishna deltaic regions of Andhra Pradesh. Mangroves of Pichavaran and Vedaranyam are degraded due to aquaculture, ponds and salt plants. మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఒక వెస్ట్ కోస్ట్లో చూసుకుంటే మోస్ట్లీ ఇవి స్క్రబ్బీ అండ్ డిగ్రేడెడ్ ఉంటాయి. స్క్రబ్బీ అంటే స్టంటెడ్, చిన్నగా ఉంటాయి అన్నట్టు. occur along the intertidal regions of estuaries and creeks in Maharashtra, Goa, Karnataka. Mangrove vegetation in the coastal zone of Kerala is very sparse and thin. Gujaratలో mangroves are found mainly in the Gulf of Kutch around the Kori Creek region. Gulf of Kutch along the Kori Creek region అంటే paleo delta of the Indus River. Once upon a time it was part of the Indus Delta. They are scrubby with stunted growth, forming narrow discontinued patches of on soft clay mud. ఇప్పుడు కొన్ని స్కీమ్స్ చూస్తే